আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদেরকে চাইনিজ নুডলস রান্না করে দেখাবো। আপনারা অবশ্যই ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন, লাইক দিতে ভুলে যাবেন না। পরবর্তী ভিডিওতে চলে যাচ্ছি দেরি না করে। যেটা চাইনিজ নুডলসটা পানিটা ফুটে গেছে, আমি আগে বসে গেছিলাম, লবণটা দিলাম, তেল দিলাম, নুডলসটা যাতে লেগে না থাকে। আমি পুরোটা নিই না, এই যে কটা নিলাম, 4 ভাগের 1 ভাগ নিয়েছি। পানিতে দিয়ে দিলাম, ক্যাপসিকাম, সবুজ ক্যাপসিকাম, গাজর, টমেটো, পাতাকপি, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, রসুন কুচি, আদা কুচি, গোলমরিচ, রসুনটা আমি অনেক কুচি কুচি করে কেটে নিচ্ছি, কাঁচামরিচ, গাজর, গাজরটা আগে দিয়ে দিলাম, যেহেতু গাজরটা একটু শক্ত, তার জন্য সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগে। ক্যাপসিকাম, সবুজটা, সবুজটা না, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম, আমি সাইজ করে কেটে নিয়েছি, টমেটো, গরম কালার আছে, মিষ্টি করে রাখলাম সেটা দিচ্ছি, এখন বাঁধাকপিটা দিব। বাঁধাকপিটা সিদ্ধ হতে সময় লাগে না, পাতলা, তার জন্য আমি পরে দিলাম। গোলমরিচের গুঁড়া, সাদা কালো দুইটা আমি একসাথে মিক্স করে দিচ্ছি। আপনারা চাইনিজ নুডলসটা আপনারা চিকেন দিয়েও করতে পারেন, আমি আজকে ডিম দিয়ে করতেছি। এখন নুডলসটা দিয়ে দিব, সিদ্ধ করা।
মধ্যে আমি লবণ দিয়েছিলাম, এতে করে আমি নুডলসটা লবণ দিই নাই, কিন্তু সস সসে লবণ লবণ একটু থাকে, তার জন্য এখন আমি অল্প একটু লবণ দিয়ে দিব। আমি দেখছি লবণ কম হয়েছে, তাই আমার নুডলসটা হয়ে গেছে।